おはこんばんちは。むんちゃんです。ペッピーです。In this lesson, we are gonna learn Japanese grammar, Thai. Here we go! 今日は釣りをしよう。わーい。むんちゃんは何が釣りたいの？僕はタイが釣りたい。タイを焼いて食べたいな。おいしそうだね。頑張るぞ！焼いたタイ、焼いたタイ、6時間後、魚釣れなかったね。魚の代わりに僕たちが焼けたね。こんがり。Then let's learn this grammar. Okay. Must form of verb and type. 1, 2. An example sentence. 私は魚が食べたいです。Thai is used to express a speaker's desire to do something. When you make a sentence with Thai, you could use particle ga before transitive verbs. For example, you can say 魚を食べたいです。But you can also say 魚が食べたいです。Also, when you describe the third person's desire, you need to add phrases like と思う。Then next is conjugation. This is how to conjugate with Thai. Thai conjugates like e adjective. Then example phrases. どの映画を見たいですか？旅行に行きたかったな。彼女もコーヒーを飲みたいと思うよ。新しい言葉。わかるかな？これは何ですか？釣り。焼いて食べる。魚。日に焼ける。見てくれてありがとう。If you like this video, please subscribe. またねー。If you'd like to learn more Japanese grammar, check the left one. And if you'd like to learn Japanese kanji, check the right one. Bye!